Bobi Wine awandikidde aba Starlink ng'abasaba bazzeko internet mu ggwanga erya Uganda ddala nga tugenda mu kaluka bonna week ejja lunaku lwakuna tekyali nti nga 15 January nedda week ejja next week. Kakati mu bigambo Bobi Wine bw'ati bwawandise awandikidde omukulu Elon Musk ononga ati essaawa eno twogera ye mugagga asinga mu nsi yonna okusinziira ku biwandiko ate n'ebiva sites eyo agamba nti ebyaddala ng'ocelebratinga ng'ojaguza okuvaawo okwa Venezuela dictator Musajja Maduro Nicolas ebyaddala ne wano mu Uganda internet yo ya Starlink yajiddwako ebyaddala abantu basobola kwanga bajja access nga ndanga tugenda mu kalulunga 15 January in which we seek to peacefully end Museveni's 40-year-old dictatorship. Bigambo Bobi Wine nga biwandikira omukulu Elon Musk. Agakagwawo essaawa eno yennyini omwana Uganda tambuza video agiwa olugalo agisharingireko muno ebyaddala amawulire galaga nti ono bubaka obwa Bobi Wine bwamutuuseeko ono munywanyi gwa Donald Trump era yali mpajiruwaga eyamuteeka mu buyinza okawudde bulinyo Elon Musk Bobi Wine gwe yawandikidde obubaka gwe bwatuuseeko okusa kugavayo essaawa eno munywanyi nnyo gwa Donald Trump era kigambibwa yali musaale nnyo essente yaziteramu ddala yateekawo ne influence yamannyo okulaba nga Donald Trump afuuka pulezidenti w'eggwanga lya America yeyo musajja eyafunye message ya Robert Kyagulanyi Center mu video muno njagala olabe wano message ya Bobi Wine yabadde. Bobi Wine ayongerako ng'agamba bw'ati like other dictators Museveni has suffocated free expressions, engaged in mass killings, brutally persecuted the opposition and suppressed citizens. Bigambo Bobi Wine era n'ayongerako n'agamba nti n'ebirala bingi nnyo n'agamba nti bambi zaako internet yo eya Starlink eri bana Uganda abatuuze basobola okubanga boogerezeganya basobola kubanga bastandinga fair chance okulaba nga bashapinga ate entuuko yaabwe era nayongako n'agamba nti democracy dies in darkness. Ebbaluwa gy'atakinzeeko ebbaluwa eya manager wa Starlink omukulu owa marketing era nga amulaga yali agiwandikira UCC nga bagamba nti distributing agakwano ate Starlink internet abagina bolekyeza bagina mu kyamu era nga ye agamba nti nga bo bali looking forward okulaba nga bakolagana ne UCC omwami Nyambi Tembo yawandikira aba Starlink abagamba internet bagijjeko wano olw'ensonga nti ate wetulaga ate bwe ekiteeso kye baali bakoze ki basazeewo can this work awe tuli olwaliro. Bigambo Bobi Wine eri Elon Musk ng'amusaba azzeko internet ya Starlink mu ggwanga erya Uganda. Bamwefuulidde gwe baleeta okudisorganizinga obuddu bwa Bobi Wine n'obumu okugenda ku ye wooyo omusajja mukulu bamuyita Elon Joseph Mabirizi. Ekyaganyo tuwa olunaku tukyaganya okuwulirizibwa akakiiko k'ebyokulonda keesuuliddeyo gwa naggamba kubanga ke twasooka okuwandikira okugenda mu kalulu nga kamenya amateeka kitwala kinene nnyo okusinga okusazaamu akalulu. N'olw'ensonga eyo senga ekkooti egaana otuwuliriza ffe tetujja kugenda mu kalulu. Ono agamba nti ensonga zeesigamako eziwera ddala 10 zaali za Simba okusooka okukolebwako nga kalulu tekannatuuka kyokka tugenza okutuuka olunaku lwaleero nga n'ennaku tezikyawera 10 okulonda kubeerewo. Kye twetaaga ye kkooti okuyimiriza akalulu n'esooka ewuliriza ensonga zaffe. Tutunuulidde amagye nga geenyigidde mu byokulonda. Tunuulira ensonga y'obuuma biometric machines zirina kuba na policy so si regulation. Ekyo twakitunuulira. Twatunuulira akakiiko k'ebyokulonda akateekeddwa okubeera independent nga tekali kubanga kalondebwa muntu omu n'okuziyiza ab'oludda oluvuganya okubanga beetaaya mugenda buli wamu wonna n'okubanga kye tugendamu kize kisalibwa ndi akalulu kabaddemu okubbibwa. Asinzidde wano n'awa kkooti etaputasi mateeka nsale wa nnaku 2 zokka okuteekawo olunaku olw'okukola ku nsonga zaabwe. Ayodde omusango mu Constitutional Court. Constitutional Court bwe wabeerawo ekintu kyonna erina okuyita kooti kye bayita emergency kubanga kyetaagisa. N'olwaleero tennatuwa lunaku lwakuwulira musango gwaffe. Twabawaddeyo ennaku 2, olunaku olwa Mande lwankya n'olunaku olwokubiri. Ku lunaku olwokusatu tuteeseteese okwekalakasa kw'abantu akakadde kalamba nga twolekera kooti senga egaana okubanga etaddewo olunaku lwegenda okuwulira omusango gwaffe. Bannayuganda bakooye okulonda nga buli lwe balonda abantu be balonda si be balangirirwa. Bw'abuuziddwa obanga kyagenda mu maaso n'okuwenja akalulu nga banne abaasunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda ku kifo ky'obwa pulezidenti atwanukudde. Kati tugenda tukola sensitization
and education, educating Ugandans. Nga bannayuganda tubabuulira okubalabula n'okubalaga obulwa obuli mu kulonda akalulu akatali mu mateeka na kiki ekiyinza okukavaamu. So kati olwayo kye tuliko tetukyali ku campaign zigamba timugende mu kalulu naye tubanyonyola nti bane tuwataddemu y'omusango. Joseph Sirwoza, BBS Terefayina, agesigika. Mbadde ntunuulira kadaagono bw'afaanana. Manyi omwaka guno mbadde n'enteekateeka erumba Sayimo oyo, Sayimo omunene w'e London, mutuge tugambe ssente zange. Naye nfunyemu endowooza oba nzimulekere. Kubanga ntunuulidde maama kadaaga. Omukazi yali ayambala engoye n'anyuma ng'ateekako olugoye ebbina ne liwanirira olugoye, ebbeere ne liwanirira akaleega, ekiwato ne kiwanirira ekyesibizibwa, nga wallaahi ebbina terikyasobola wanirira yadde olugoye. Bataano bange olumu oba ensi eno etwemalizaamu bwereere. Abasoma eddiini munanjulira nti mukutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kati yakoze statement eri ye yali ategeeza ki? Nayiseewo ekiro wano mbanyumiza ki nensanga flag eno ng'eri mu nzikiza nga flag eno etatya abasezi kambaleetera ebitaala bya sola. Omwami oyo akola series ku bulamu w'abasirikale nga ye yali musirikale wabula wetwogira nga yagenda mu ggwanga ndooza lya America bwe mbasera bidde bulungi. Kati njagala uwulize eno part 6 ng'ayogera obubi era ng'anyumya ebyo byayitamu mu mbeera y'ekisirikale mu ggwanga erya Uganda. Kino kitundu kya mukaaga. Kakati obadde okimanyi nti mu nsi yonna e Uganda wokka wosanga abasirikale, abapoliisi, ab'amagye nga balunda ente nga baba deploying okulabirira ente n'okuzirunda on a private farm nga si government farm nti sigamba nti government nti farm ya government naye nga baba deploying kulabirira ente n'okulunda ente on a private farm. Obasanga eyo ekisozi ewa ng'abaana bagwa mu depression nga bali stressed oluusi ne bamisinga n'omusaala. Sometimes even they make them miss salary nga bali eyo balunda nti obasanga bonna obusa bwagenda ku uniform nga tewayina tebakisesinga na saloni nga bonna nga tewayino nga bonna bali eyo balinga abatabuliki balinga kwegamba n'olaba ennaku omuntu omusirikale gy'ayitamu. In fact luno olutalo tulina okulwenyigiramu ffenna bakudiployinga batya okugenda okulunda ente okuzirabirira. Obasanga eyo mu nsiko ekisozi ewawa n'amafaama amalala nga balunda ente. Omupoliisi ate nga bazirundira mu uniform obasanga bakutte n'emundu nti balunda nti balabirira nti n'omala ne bamala ne basanga nti waliwo ente erwadde bakuvunaana, oba waliwo ente ebuze oba bagibye bakuvunaana. Bayinza okukuba emigoba nte oba ne bakugoba ku mulimu oba ne waliweerawo ekizibu kyonna ekituuka ku nte. Uganda wosanga ente ng'esinga omuntu privileges. Ente bazirabirira okusinga abantu abanansi, abakozi ba gavumenti, abawi b'omusolo. Kubanga kubosanga kati nti bw'obanga okyasobola okusanga abantu nga omupoliisi yalabirira ente yalunda ente nga azirundira mu uniform ng'akute n'emundu, ate bwe babeerawo ekizibu ekizituuseeko ate ne bakuvunaana naye nga tebasobola kulabirira omuntu omunansi okumusasula obulungi. Guno omulimu gwaffe ffe tulina okugweti. Kino ekintu kibi nnyo. Nkugamba osanga abasirikale nga bali eyo mu nsiko ng'ensi bagivaako bavaako dda balinga abagwa eddalu. Omusanga n'akunyumiza n'agamba maama nze ensi nagivaako simanyi mwoba Mukama namukola ki. There is no escape route. Toyina kudduka, toyina w'oddukira, toyina kiddako, oli eyo baakutwala mu nsiko okulunda ente. Ekimala mulinde ekitundu eky'omusango. Disinformation that we are realizing as we move towards
As Uganda approaches the election period, the public engagement has intensified and is expected, which is expected in any democratic environment. Alongside this increased participation, however, we have also seen a rise in misinformation, particularly on digital platforms. One of the most persistent claims currently circulating is that the government of Uganda intends to switch off the internet during elections. But let me state this clearly and without any ambiguity. The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Such misinformation necessarily creates fear. It undermines public confidence, and it also risks heightening tension at a critical national moment like this one. The Ministry of ICT and National Guidance remains committed to promote access to information, to promote digital inclusion and the responsible use of information and communication technologies. And of course, this we are doing together with the agencies that are mandated to run the operationalization and implementation of the policies under the ministry. ICTs and media platforms play a central role in democratic participation by enabling citizens to access accurate and timely information. That role becomes even more critical during the election period. Therefore, in this regard, the ministry continues to work closely with the Uganda Communications Commission, who are the regulator of the communication space, to prepare the media sector for this period. Together, we have engaged broadcasters and media stakeholders across the country to reinforce professionalism, ethical conduct, and accountability in election coverage. These efforts have been complemented by ongoing nationwide sensitization through radios, digital platforms, television, and direct engagement with media practitioners. Responsible media coverage during elections is not therefore optional. It is essential for peace, public order, and national stability. Media platforms must not be abused to incite violence, spread falsehoods, or undermine the credibility of the electoral process. The misuse of both traditional and digital media by political actors or individuals in pursuit of narrow interests will not be tolerated. Broadcasters and online media practitioners are reminded that live broadcasting or streamlining of riots, unlawful possession, or violent incidents is prohibited, as it can escalate tensions and spread panic among the population. The dissemination of inciting, hateful, or violent content is unlawful and attracts enforcement action by the different parties responsible for this. Additionally, the declaration of election results remains the sole mandate of the Electoral Commission, and the broadcasting or sharing of unverified or premature results is therefore illegal. On this note, the digital platforms are not exempt from the law. The Computer Misuse Act is the regulation that amplifies fully to online conduct, including the spread of false information and offensive communication, and how we deal with it in the event that it is breached. Freedom of expression must be exercised responsibly and within the framework of the law. When we say we have freedom of expression, it doesn't mean that this should be abused, but it should be done in a way that is responsible and mature by the people expressing themselves. The Uganda Communication Commission, working with the relevant stakeholders, is actively monitoring broadcast and online media. And I think the detail we are going to get from the executive director on what is being done. Any violations will be addressed in accordance with the law, including regulatory
regulatory sanctions where necessary and if called for. As we move closer to the polling day, which is the 15th of January 2026, I urge media owners, editors, journalists, digital publishers, and the public to rely on verified information and official sources. I also call upon all citizens to act responsibly online and offline and to reject misinformation intended to cause fear or division. For example, the article that was running online over the weekend that UCC is going to shut down the internet, we are going to have mobile money, closed off and everything, implying the economy is going to go down. That was all false allegations, and we have come out clearly and categorically to say so. So our collective responsibility as governments is to ensure that ICTs and the media contribute to peaceful, credible elections and national unity. Let us use these platforms in the service of truth, stability, and for the public good. And I say this for God and my country. Thank you very much. Our viewers appreciate when we talk of misinformation from what has been going around in the media in the past 2 days, 3 days. We now appreciate why misinformation really can cause a lot of anxiety. That document was not originated by UCC. Our document, as you know, our media engagement, we already do it officially. So we want to appeal to the general public that before you share any information online,